So I'm going to mute everyone. I think sometimes you accidentally mute, turn on. I'm going to mute everyone, and then of course the interpreters. You need to unmute yourself at the right time. Buenos días. Yo voy a Omar, in the main room, can you explain in Spanish, in case there are new people, how they can find the Spanish channel? ¿Qué tal a todos? En la parte de abajo pueden encontrar lo que es como un mundito en el cual ahí pueden seleccionar el idioma que ustedes quieran. En este caso hay 3 idiomas, que es inglés, mandarín y español. And Jasper, if you are there, are you there, Jasper? Yes, Guru. Yeah, can you explain in Chinese? Remind people how to get the Chinese channel. 好，晚上大家好，所有听中文翻译的，请你在我们的这个 Zoom 的下方，你看到有一个地球的图案的那个地方，让你按进去，那就是翻译一个课室，然后你找中文的课室，你要点进去那边，你就可以听到中文的翻译。谢谢大家的合作，谢谢。Yeah, thank you so much. So Veronica and Waiting is they are our interpreters today. So just a reminder to the interpreters, when you are done interpreting, hold up something, a book or something, so that I know you're done. Yeah, so Waiting, you hold up a book and yeah, hold up something, then I know you're done, then I will continue. I can also watch your mouth if you're continuing to talk, but if you hold up, then it will be helpful. So as usual, we're going to begin with the opening prayers. Bueno, como usualmente lo hacemos, vamos a empezar con las oraciones de comienzo, ¿no? De apertura. Again, the opening prayers, especially the ones that we do, which is the general style of Drigong Kagyu. The opening prayers, our opening prayers, it is totally, the topic is the topic of Bodhicharyavatara, because all our opening, what we recite, is basically about bodhicitta. Y las oraciones de apertura, todas las que hacemos, especialmente en la escuela Drikung Kagyu, son todo lo que se refiere a Bodhicharyavatara. En realidad, todo esto está contenido en las oraciones en estas oraciones de comienzo, ¿no? De apertura, porque todo se refiere a la bodhicitta. Yeah, so the first aspiration bodhicitta, then action bodhicitta. So obviously they are about bodhicitta, and those two were composed by Gyoba Jiten Sungan. El primero es la bodhicitta de aspiración y el segundo es la bodhicitta de acción. Ambos fueron compuestos por Gyoba Jigten Sungun. Then the third prayer is composed by Lord Atisha. It is on taking refuge, but even there it says, I take refuge for what purpose? For the purpose of leading all beings away from suffering and into the state of happiness, into the state of Buddha. Ya, y la tercera oración es la de tomar refugio, que fue compuesta por Atisha. ¿Y qué dice Atisha? Dice que yo voy a conducir a todos los seres fuera del sufrimiento y los voy a conducir a la felicidad y hacia la iluminación. So then, the 4 immeasurable minds, which is the fourth opening recitation, the 4 immeasurable minds, again, like it is said, Jiten Sungun said in one of his Vajra statements, he says that the embodiment
of the four immeasurables is what we call Buddha. In other words, what is Buddha? Buddha is the embodiment of these four immeasurables. Luego decimos los cuatro pensamientos inconmensurables, y Jigten Sungon dice que en esta oración es Vajra, la corporeización de todas estas cuatro inconmensurables es Buda. So we can see, from these opening prayers that bodhicitta is at the heart of what we practice. Y podemos ver de estas oraciones de comienzo, que bodhicitta es el corazón de estas prácticas. Yes, so we'll do that together in the original Tibetan. Then following that, as you know, then I will do myself the prayer to the lineage masters, and then also to offer mandala on behalf of everyone to the Buddhas and Bodhisattvas, and to request the Dharma, for the Dharma to enter our hearts, to receive the Dharma. Entonces vamos a hacer estas oraciones en el lenguaje original tibetano, y luego voy a hacer yo mis propias oraciones solicitando a mis maestros. Luego voy a hacer una ofrenda de mandala y voy a solicitar luego a todos los bodhisattvas y budas y bodhisattvas para empezar esta actividad. jebe dra nobar jebe ge tarba dan tam je gembe bardu jobra jeba tam je ge so jebe ma nang ga dang nyam be sen jen tam je dewa dang den dung yao dang de ne du la na me pa yang da bra zu be jang ju ren po je do bra ja da la da wa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tam je gembe bardu jobra jeba dam je ge so jebe ma nang ga dang nyam be sen jen tam je dewa dang den dung yao dang de ne du la na me pa yang da bra zu be jang ju ren po je do bra ja da la da wa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tam je gembe bardu jobra jeba tam je ge so jebe ma nang ka dang nem be sen jen tam je de wa dan den du nyao dang de ne de la na me pa yang da bra zo be jang ju rin po je to bar je de je de sama ge ge bar de long a yisum ge wa la go ma shi bar de long a yisum ge wa la go du de re ne zung de ne ma sang da sam ge bar de long a yisum ge wa la go san je jo dan so ge cho nam la chan chu bar de da ne kyab su je da ge jen su ge be so nang ge dra la ben je san je dru bra shu san je jo dan so ge jo nam la chan chu bar de da ne kyab su je da ge jen su ge be so nang ge dra la ben je san je dru bra shu san je jo dan so ge jo nam la chan chu bar de da ne kyab su je da ge jen su ge be so nang ge dra la ben je san je dru bra shu ma nang ka dang nyam pe sen jen tam je de wa dang de we gyun dan dem bra gyu ji dung yao dang dung yao gi gyu dang dra wa gyu ji dung yao me be de wa dang me dra wa gyu ji ne ring cha dang ni dang dra we dang nyao la ne bra gyu ji ma nang ka
Dang Nyampe Senjen Tamje Dewa Dang Dewe Gyudang Dempar Gyurji Dungyao Dang Dungyao Gi Gyudang Dewa Gyurji Dungyao Mepe Dewa Dang Me Dewa Gyurji Niring Chadang Nidang Dewe Dang Nyang La Nebra Gyurji Manang Kadang Nyampe Senjen Tamje Dewa Dang Dewe Gyudang Dempar Gyurji Dungyao Dang Dungyao Gi Gyudang Dewa Dungyao Mepe Dewa Dang Me Dewa Gyurji Niring Chadang Nidang Dewe Dang Nyang La Nebra Gyurji Wadang Chujing Shaba Dang Jise Yirang Kushing Sowa Yi Gewa Jungse Dagi Chisakpa Tomche Sobe Changju Jirungo Druje Chamwan Tele Naro Damami Dabo Patruji Dengun Kanden Sunden Zawe Lame Shab Saju Lama Yidam Chokin La Sowa Denso Dagi Jenji Lo Gyab Dengi Dome Zamlinge Rabe Tonson Yong La Kyan Zomen Kyawa Druje Chang Pa Jiden Gumbo Shab La Dundu Tatu Sam Kyo Kyo Le Me Jenji Lo Shi Druje Jin Dengi Mbe Sen Negya Simcho de do dobra jenje lo hong jen yo jen no jang song pe ma ge sa tong po la ya sen jo ge ngwen dem nye pe ma jo ne she she do ko do kan do mang po guru ge ge je se da de ge jen je lam je she so so guru pe ma se de hong o min jo ge yin ge po da ne do sun san je gong je ngo bo nye sen jo gong an su don se pa sa we la me sha la so wa de Sashi Bugi Joshi Medo Rida Lenshin and Genpa de Sanjay to make the Pulwa Yi Drogun Namda Shin Lagi Warishu Guzun Yonzo Lamen So Nam Najin Nang Sansun Deshin Nikejo Dalu Lonjo Nansi Yonshela Lagame Jogging a Dubsa Duzo Joso Wadan Jojing Shabadan Jesse Yiran Guzing So Waye Gewa Jungse Dagi Chisoba Tamje Sobe Janju Om Guru Deva Dhaki Nirana Mandala Pradija So Semjen Namgi Sambadan Loyi Jida Jida Vaji Juntu Montepayi Choki Kolo Kordu This last prayer that is done is the one for requesting the teachings. So there are 4 lines in this prayer. I thought I'd say just a few things about this request for teachings prayer. Esta última oración, que es la solicitud para las enseñanzas, tiene 4 oraciones, 4 frases que les voy a explicar un poquito. Then it says, please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles. First 2 lines. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles. Y la primera oración dice, por favor, haz girar la rueda del Dharma del gran, del menor y del común vehículos, los vehículos grandes, menores y comunes. So here we are requesting Buddhas, Bodhisattvas, all the sublime beings to teach the Dharma. So that's the meaning of turning the wheel of Dharma, is to teach the Dharma. Y aquí, como lo decimos, hagan girar la rueda del Dharma, quiere decir que estamos pidiendo a los grandes Budas y Bodhisattvas que enseñen las sublimes enseñanzas. In the biography of the Buddha, it says that after he achieved awakening, after Siddhartha became Buddha, he meditated alone for 7 weeks. And then you could say he sort of pretended
to have this thought as he surveyed. It is said after 7 weeks, he surveyed the world, and then he said to himself, he said, this Dharma that I have realized is extremely profound, extremely subtle. I'm not sure, if there's anyone that can understand and accept this. So it said that he had that thought. Dice que en la biografía de Siddhartha, dice que cuando después de que obtuvo la iluminación, estuvo 7 semanas, y ahí tuvo el pensamiento, cuando vio toda la vastedad, la profundidad de lo que había entendido, tuvo el pensamiento de que este Dharma es tan extraordinario y tan profundo que no creo que alguien pueda entenderlo o aceptarlo, ¿no? Entonces él tuvo esa idea. And so when he expressed this thought, just to himself, so to say, or seemingly, it is said that the greatest gods of this world, meaning the most powerful beings, so in ancient India, they're known as Lord Brahma and Lord Indra. Lord Brahma is you could say, like the highest divine figure in the formless realm. And Indra is the highest divine being, most powerful divine being in the realm of forms, in the sensual realm. Whereas Lord Brahma is like the highest being in the realm of pure forms and formless realm. So let me say this again. Lord Brahma is the highest being in the realm of pure forms and formless realm. Lord Indra is the most powerful in the realm of the senses. It's said that these two gods immediately understood that they have to now go request the Buddha to please do teach the Dharma, that there will be beings who will understand, there will be beings that will benefit. So it's said that immediately they appeared before the Buddha and pleaded with the Buddha and said, no, you have to teach, you have to teach. Then it is said the Buddha said, yes, in that case, I will teach. Y se dice que cuando Buda tuvo este pensamiento, ¿no? De que no, ¿quién va a aceptar o quién va a entender estas enseñanzas? Entonces ahí fue donde en ese mismo instante el señor Brahma y el señor Indra se manifestaron. El señor Brahma es el ser más alto de este reino puro sin forma, ¿no? El más alto. Señor Indra es la divinidad más alta en el reino sin forma o en el reino de los sentidos. Entonces, inmediatamente ellos se manifestaron y le solicitaron el Dharma y le dijeron, habrán seres que van a entender, entonces tienes que enseñarnos. Y en ese caso, Buda dijo, sí, ¿no? Voy a enseñar. By the way, a short lesson, a footnote on Buddhist cosmology. It said that this samsara, this circlet existence, is divided into 3 realms. The realm of the senses, which includes, in the realm of the senses, it includes like the hell realms, the hungry ghost realm, animal realm, human realm, demigod realm, and the god realms. These are the realm of the senses, in Sanskrit called Kamaloka. Y bueno, un poquito nomás, como para hacer un pie de nota, perdón, una nota de pie. Ahí dice que en la cosmología budista hay 3 reinos. Uno de ellos es el reino de los sentidos, que allí está el reino de los infiernos, el reino de los fantasmas hambrientos, de los animales, de los semidioses, de los dioses. Entonces, este reino es llamado en sánscrito Kamaloka.
Then higher than this Kamaloka is the Perdón, de los humanos. Rupa. Rupa Loka. Rupa Loka is literally the realm of forms. But here it would be not ordinary form. We should say that it's pure form. And so the beings in this realm of pure forms, they are, divine beings. Y también hay el reino de Rupaloka, que es el reino de forma, pero no es cualquier forma, sino son formas puras, son seres divinos. Then above this is the Arupya Loka, which is the formless realms. Y encima de esto está el Arubya Loka, que es el So reino even sin the forma. pure subtle forms of the form realm don't exist in this realm of pure forms. In the formless realms. Can you So repeat? even the pure and subtle form that exists in the realm of forms don't exist in the formless realm. Incluso las más puras y sutiles formas en este reinos con formas no existen en este reino sin forma. So Brahma technically is the boss of the realm of pure forms. Indra is the boss of the realm of the senses. Y entonces Brahma es el jefe, ¿no?, en la más alta divinidad de este reino puro, sin forma, y Indra es el rey de este reino de In the formless realms, con forma. no boss needed. Bueno, y aunque en el reino sin forma no hay necesidad de un jefe, ¿no? The beings in the formless realms are abiding in very subtle and profound states of meditations. So they don't interact, so to say, with beings, other beings in samsara. They don't come visit the Buddha when the Buddha is teaching in the human realm. And they are absorbed in this very profound states of meditation. So those are the formless realms. So all three realms are within confused existence. So even though they are in a very advanced and profound states of meditation for billions and billions of years, it is said, those in the formless realm, nonetheless, they have not transcended, they have not completely left behind, purified all the confusions. Y estos seres que están en los reinos sin forma están en un estado de completa absorción, completa y profunda meditación, ¿no? Ni siquiera interactúan entre ellos porque están en un estado total de absorción. No interactúan, por ejemplo, tampoco con los seres humanos. Están en un estado de total, absoluta meditación. Pero estos tres reinos aún están en el estado de samsara. ¿Por qué? Porque aunque han estado por ejemplo, estos seres sin forma entre billones y billones de años, en esos estados más puros de meditación, no han purificado todavía las obscuraciones y todos esos reinos están aún en el samsara. Anyway, Lord Indra and Lord Brahma came and requested Buddha Shakyamuni to teach. And so then Buddha Shakyamuni taught. Now, one point here we have to understand, is that ultimately, of course, Buddha Shakyamuni will teach. Because that's the nature of being a Buddha.
Of course, Buddha Shakyamuni is going to teach. Nonetheless, on the relative level, unless the appropriate causes and conditions come together, then even something as important as Buddha's teaching will not occur unless the proper causes and conditions come together. In other words, Buddhas don't force the Dharma on anyone. So until the lords of this world, Indra and Brahma, come and request the Buddha to turn the wheel of Dharma, the Buddha doesn't do it. Not because the Buddha is, lazy, selfish, but he has to wait until the right causes and conditions coming together. He has to wait. Not waiting passively, you see. But nonetheless, the right interdependence comes together, then it can auspiciously unfold. Ya, bueno, entonces el señor Indra y el señor Brahma fueron a pedir enseñanzas a Buda Shakyamuni. Aunque de hecho la naturaleza de Buda Shakyamuni es enseñar, ¿no? Para beneficiar a todos los seres, pero en un nivel relativo tienen que surgir adecuadas causas y condiciones, ¿no? Apropiadas causas y condiciones. Si estas no se juntan en un nivel relativo, entonces no va a enseñar, aunque sea su naturaleza de dar enseñanzas y beneficiar a todos los seres. Por eso solo cuando Brahma e Indra fueron a pedirle, entonces él aceptó enseñar. Y eso no es porque Buda sea como perezoso o egoísta, que no quiere enseñar, sino que es para que haya una correcta interdependencia, tiene que haber las apropiadas causas y condiciones. Entonces así se hará como auspicioso, ¿no? So this teaches us now that we should not, take Dharma teachings for granted. Y bueno, no debemos nosotros tampoco tomar las enseñanzas budistas como algo que ya, de hecho, van a estar, ¿no? Que está garantizado que existan enseñanzas budistas, ¿no? Even for supreme beings like Buddhas, whose very nature is to exist for the benefit of others, even that, the part of the interdependence that is required is for the students, for the disciples to request teachings. So how much more, teachers who are not yet manifested Buddhahood, teachers who are very much still on the path, just maybe a few steps ahead of you, then of course those teachers, sometimes they get lazy, sometimes they get, disappointed, sometimes they get distracted. So our encouragement to them, saying, oh, please, teach us. Oh, please share with us. Oh, please, tell us. We have to do this. If we don't do this, you cannot say, well, it's her job, as a teacher to teach. The interdependence has to be created, has to come together. Entonces, incluso para seres tan supremos como Buda y que parte de su naturaleza es enseñar, es beneficiar a todos los seres, entonces se necesita esta interdependencia para requerir, para solicitar, ¿no? A los Budas. Imagínense si es así para Buda y para los Budas, imagínense cómo será para los maestros, que los tenemos más cercanos y que, bueno, están aquí, y cuántos muchas veces se han distraído, se han decepcionado, ¿no? Entonces, y con mayor razón, nosotros deberíamos decirles,
por favor, enséñenos, ¿no? Por favor, dennos sus enseñanzas, por favor, hagan girar la rueda del Dharma. No pensemos que, ay, bueno, es su trabajo, ¿no? Tienen que enseñarnos porque es así, porque ellos tienen que enseñar o es así su trabajo. Sino más bien nosotros debemos de crear esa interdependencia. So the desire to teach and the desire to learn, might be present, in terms of the teacher, in terms of the students, right? But if the actual teaching doesn't occur, if the actual learning doesn't occur, then it just remains on the level of aspiring. So in this context, aspiration, bodhicitta, needs to be followed up with action, bodhicitta. Otherwise, as good as, aspiring is, if the aspiring doesn't lead to the acting, then the full result is not going to come. Entonces, el deseo de enseñar tiene que estar de la mano con el deseo de aprender. Ambos tienen que estar presentes. Y si esto no ocurre, y si esta se queda solamente en la aspiración, tiene que estar seguido de la acción. Entonces, eso es lo que llamamos la bodhicitta de aspiración, y tiene que también tener una bodhicitta de acción. Entonces, así para que se complete totalmente esta interdependencia, este círculo. So here, the words here, it says, right, of the greater, lesser, and common vehicles. Or another way of translating this is turn the wheel of Dharma, teach the greater vehicle, the lesser vehicle, and the teachings that are common to both vehicles. That's what it means. Please give the teachings that belong to the greater vehicle, the lesser vehicle, and those that are common to both vehicles. Entonces, en ese sentido, shared by both vehicles. Nos solicitaron, por favor, denos las enseñanzas que está dirigido al vehículo mayor, al vehículo grande, al vehículo menor y al vehículo común. Este común quiere decir que sea común a ambos vehículos, al grande y al menor, ¿no? Que compartan estos vehículos. So here it means, right, there are those of us who practice primarily because we want to solve our own problems. Then there are those with greater capacity, having seen how their own problems are and how they come and how they happen and how they can be dispelled. Then your scope becomes greater so that you're no longer just thinking of yourself, but you're also thinking of others. So that is what it means by lesser and greater. Lesser here doesn't mean necessarily bad. It just means a scope, the capacity. And if we're honest about it, I think a lot of times we are practicing more in a limited scope, limited capacity. They say I need to clear my own stuff. Now, however, Shantideva wants to say, what Shantideva wants to teach us is, he says, if you look more carefully into this question, you will begin to see how, as much as thinking in the greater scope sounds so impossible, if you really think about it, in fact, the division into self and other is part of the confusion that needs to be purified.
Entonces, aquí dice que quienes practican el vehículo menor, esto quiere decir que son las personas que quieren resolver sus propios problemas, ¿no? Es un tema más bien de magnitud, ¿no? Como de a qué amplitud, a qué dimensión quieren resolver sus propios problemas. Estas personas del vehículo menor a una escala menor, ¿no? Sus propios problemas. Pero quienes tienen o pueden o tienen la capacidad de resolver también o intentar ayudar a mayor cantidad de personas en una magnitud más grande, una dimensión más grande, es lo que se conoce el vehículo más grande, el vehículo mayor. Pero si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces nosotros queremos resolver primero nuestros propios problemas, queremos empezar por limpiar primero la casa, ¿no? Entonces esa es como la magnitud que somos capaces o que tenemos la habilidad para hacerlo, ¿no? Entonces estamos en este vehículo menor, porque hacer como en gran magnitud es una cosa y casi poco posible, ¿no? Imposible. Entonces Shantideva dice que la división entre uno y otro es parte de la confusión que se tiene que purificar. So in a way you can say that this is the meaning of common. Common to both the lesser and the greater is, in fact, I would say, this more profound understanding that in the end, really there's only one way. Y dice que ese es el significado de común. Común es como el entendimiento profundo que al final los dos caminos son uno, ¿no? That temporarily, based on our limited understanding of what the Buddha taught, we temporarily might think, oh, there is the way where we only think of our own self, not selfish, but, capacity. We only think of our own problems and how to solve it. And then there is the option of thinking about all beings' problem and solving it, right? That these are like, temporarily, it looks like there are these two options, but in fact, there is only one way. There are no two choices, there's only one. So in a way, that's one way to understand what it means by, the turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common. So sometimes common, people think, oh, that's like, that's the not so unique things. Here common means, the unifying, the final understanding of it. Entonces, temporalmente podemos pensar que nosotros necesitamos resolver nuestros propios problemas, ¿no? Esa es nuestra capacidad, o sea que podemos tener solamente la habilidad de ocuparnos de nosotros mismos, pero digamos, o puede haber la capacidad, la habilidad de ocuparse quizás de mayor cantidad de personas. Esa es la diferencia, pero en verdad solo es un camino y al final no hay opción. Girar la rueda del Dharma en el vehículo común significa que es común, ¿no? Que no es que no sea único, es común, sino que más bien es que es unificado, ¿no? Es único y unificado, así se debe entender. I think sometimes, those of us who are attracted to Buddha Dharma, to these kinds of spiritual traditions, we like to think, oh, the really special, the really profound, the really unique, that's what I need, that's what I want, that's what I will get to.
You know, we think that the most amazing things is very unique, is very distinctive, all of that, you know. But this understanding says, you know, no, that which is common, that which is ordinary, that is truly profound. Ya, y muchas veces nosotros viendo las tradiciones espirituales y decimos, ay, yo quiero aprender lo que realmente es especial, lo que realmente es único, lo que me haga distinto, lo que me haga el único, ¿no? El más importante. Pero este entendimiento dice que lo que es común, que lo que es ordinario es lo más profundo. The Buddha taught 84,000 dharmas, but he did not teach 84,000 options to be awake. He taught 84,000 dharmas as the single path to awakening. El Buda enseñó 84,000 dharmas, ¿no? Distintos, pero no enseñó 84,000 opciones de iluminarse. El Buda enseñó 84,000 dharmas para una única opción de iluminarse. Once we understand this, you know, we don't need to run around picking and choosing and saying, oh, maybe I practice this, maybe I practice that, maybe I practice this one. How about that one? You know? Y una vez que hemos entendido eso, no es que hay necesidad de ir como escogiendo, ¿no? De aquí, de ahí, cogiendo de aquí, de aquí, de aquí. Ay, no, mejor practico esto. Ay, no, mejor esto. No, mejor esto. No, ¿no? Una vez que uno ha entendido esto, ya sabe de lo que se trata. Instead, we will be able to start relating to all the different teachings, methods, practices, and everything as one singular way to awakening. That they are part and parcel of all the elements that we develop, necessary to nurture, necessary to cultivate towards great awakening. So that's why in the third and fourth line of this requesting prayer, it says, in accordance with the dispositions and capacities of sentient beings. Una vez que hayamos entendido esto, en vez de relacionarnos con la enseñanza de una manera de escoger una y otra, nos vamos a relacionar como una única práctica que necesita de diferentes partes, ¿no? Y de diferentes técnicas y métodos, y todos ellos conducentes a la iluminación. Y así como dice la tercera y la cuarta línea de esta oración, que de acuerdo a las disposiciones y capacidades de cada ser sintiente. Everything the Buddha taught is for the purpose of awakening into the Buddha state. Todo lo que el Buda enseñó, es para el propósito del despertar, ¿no? Del estado de despertar. Due to the capacity of the disciples, of the listeners, sometimes they get it explicitly, they get the lessons clearly, explicitly. Sometimes they get the lesson taught implicitly, indirectly. But it is not because the Buddha said, oh, to you I will give explicit teachings. To you I will give teachings that are a little mysterious. Buddhas are not partial that way. Ya, y dice que debido a la capacidad, eso es importante, debido a la capacidad de cada uno de nosotros, los discípulos, es que vamos a
obtener esas enseñanzas, no obtener, sino a captar esas enseñanzas de manera explícita, ¿no? Explícita, directamente, y otras veces vamos a captar esas enseñanzas de manera indirecta, pero es debido a nuestra capacidad, no que el Buda nos va a decir, ay, no, a ti directamente te voy a enseñar y a ti un poquito misterioso, no, sino es debido a nuestra propia capacidad. In one sutra, it says, the Buddha spoke one word, and it was heard in 84,000 ways. Un sutra dice, ¿no?, que el Buda habló una sola palabra y fue entendida de 84,000 maneras distintas. In the Lotus Sutra, it says, Buddha seemed to teach that there is the Shravaka or the Arhat vehicle, there is the Pratyeka Buddha vehicle, and there is the Bodhisattva vehicle. En el Sutra del Loto dice que hay un Shravaka, un vehículo Shravaka, que hay un vehículo Arhat, hay un vehículo Pratyeka y hay un vehículo Bodhisattva. But in fact, there is only one vehicle called the Buddha vehicle, the vehicle of awakening, complete awakening. Pero en realidad hay un solo vehículo, el vehículo del despertar, el vehículo del Buda. So again, in this way of when we understand this, then when we listen to teachings, when we receive teachings, we don't have to stress so much about, like, oh, but I cannot do that. Well, if you cannot do that, you cannot do that. You do what you can. Y entonces cuando entendemos esto, nosotros leemos las enseñanzas y decimos, ay, no puedo hacer esto, no puedo. Entonces, si no puedes hacerlo, no puedes, no hay que estresarse en ese sentido, ¿no? So in this prayer, it says, in accordance with the dispositions and the capacity. And so even here, I think is very interesting. Buddha doesn't only insist, like Buddha doesn't only consider your capacity to understand something. Buddhas also take into account your preferences, your dispositions. Entonces, de acuerdo a la disposición y capacidad, ¿no?, de cada uno, esta oración dice, de acuerdo a la disposición y capacidad de cada uno. El Buda no solo concibe la capacidad de los discípulos, sino también cuáles son sus preferencias. To those people whose disposition is they like spicy things, Buddha gives spicy things. Those who with disposition for sweet things, the Buddha gives sweet things. Those who like, sweet mixed with spicy, they get sweet mixed with spicy. Entonces, para algunas personas cuya gusto, disposición es por lo picante, entonces el Buda les da cosas picantes. Si a aquellas personas que su disposición es para el dulce, entonces les da cosas dulces. Y aquella disposición que es una mezcla de picante y dulce, entonces el Buda da para esas personas picante y dulce. Like Mexican hot chocolate, It's hot chocolate with like, spicy peppers. Very tasty. Entonces dice, por ejemplo, como ese chocolate como picante, ¿no?, de México, tiene como aderezos, como pimienta, como algunos condimentos. Ay, qué rico, dice, ¿no? Yeah, so just briefly about that request for teachings. Eso fue brevemente sobre la solicitud de enseñar.
There was one question, at least one question, but this question reached me. Questions from last class, the class before. Simple question, but important question, because I'm sure more than one person kind of wondered, And the question is like, in the last class we said, you mentally think whenever you have you experience things that are nice, beautiful, that you like, it says that then you offer to the Buddhas and Bodhisattvas, And so the question is like, what does that mean? How do you do that? Ya, bueno, me llegó una pregunta sobre la última clase y dice que cuando uno experimenta cosas que son bellas, bonitas, placenteras y tienes que, ¿no? Y vas a ofrecer a todos los Budas. Entonces la pregunta era, ¿qué cosa significa eso? In this case, the answer is actually more direct than you maybe think or maybe suspect. La respuesta en este caso es más directa y simple de lo que tú realmente piensas. So as you are about to, like slice that mango and put in your mouth, you think, oh, I offer this to the Buddha, to the Dharma and Sangha. You think like that. Ya, cuando tú, That's how you offer. digamos, tú tienes un mango, entonces tú cortas un pedacito de mango y lo pones en tu boca y dices, yo ofrezco esto al Buda, al Dharma y a la Sangha. Así es como tú ofreces. And so as the English expression, you can have your cake and eat it too. In this case, you can offer your mango and eat it too. Ya, hay una expresión en inglés que dice, puedes tener tu torta y comerla también. Y bueno, no sé si le he dicho bien esa expresión en inglés, pero en español, en el otro ejemplo sería, puedes tener tu mango, comértelo y ofrecerlo también. But of course, you cannot just keep just doing that, offer whatever and eat it too and use it too, especially if there's someone else sitting around next to you. Don't just like cut your mango and say, oh, I offer to the three jewels. Yum, 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 yum. You know, you get your own mango. Then it's not going to work, Y ahí dice también, bueno, si tú tienes tu mango, estás sentado ahí y hay otra persona a tu lado y tú dices, ay, cortas tu mango, qué rico, ofrezco al Buda, dar mi sangha, pero a ti no, ¿no? Tú consíguete tu propio mango, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Si tienes a alguien a tu lado, también tienes que ofrecer. Then as you do this kind of practice, you will discover more and more what it means. No one else can really describe, what it means completely. This is the meaning of putting into practice. You have to do it. Maybe you do it for a while, it has no meaning. You just keep doing. Maybe sometimes when you do it, you even say, this is really stupid. Why am I doing all these things, I'm just going to go sit and watch my breath. I don't want to offer mangoes anymore. Then you will never really get it because you are unwilling. And then it's not going to work. Ya, entonces dice que simplemente lo que tenemos que hacer es hacerlo, ¿no? Y practicarlo. Muchas veces no va a tener sentido cuando tú lo hagas y luego vas a decir, ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto, no? Y muchas veces, y así poco a poco, pero esa es la práctica que te va a hacer tenerle sentido y acostumbrarte y ver el significado de esta práctica. A veces podemos decir, ay, pero voy a estar ofreciendo mangos, mejor me voy a concentrar nomás en mi meditación, en mi respiración. No, ese es el sentido y el significado de la práctica se adquiere a través de hacerlo, a través de experienciarlo.
But it's also true, you know, like we have different mental capacities, we have different capacities and dispositions and preferences. A few years back when I was in Taiwan, I met this couple. We were traveling together. And this couple, somehow when we were talking, the wife kind of just said, we were talking about something, and the wife said, yeah, this is the difference between me and him. Him referring to her husband. She said, you know, like 8 years ago, whatever, when we were first considering like learning Tai Chi, right, the Chinese exercise, Tai Chi. She said, 8 or 10 years ago, when we decided that we will, you know, look seriously into taking up Tai Chi. And she said, at that point, I just went and enrolled in a class. He says, meanwhile, he said, first he needs to read about it. He said, now 10 years later, he's still reading about Tai Chi. Y obvio que hay diferentes capacidades y capacidades mentales y disposiciones, ¿no? Yo hace un tiempo me acuerdo que viajé con una pareja y la pareja me comentaba, ¿no? Esa es la diferencia entre él y yo, decía la señora. Decía, hace 8 años, cuando consideramos seriamente en tomar clases de Tai Chi, yo simplemente dije, ¿no? Voy a hacer las clases. Y entonces me matriculé, me enrolé y empecé a practicar las clases. Pero él dijo, ay no, yo tengo que primero leer qué significan las clases, tengo que estudiar para qué sirve y todo esto. Y 10 años después, él sigue estudiando las clases. Es la diferencia. So she said, you know, you want to talk about Tai Chi, he's the guy. Y dijo, bueno, y si tú quieres hablar, conversar sobre el Tai Chi, él es la persona indicada. Let's see. I think there was a question that came through. Oh, there's a question. Do we need to purify the food before offering to the triple jewel? It depends, yeah. If you were preparing an offering, putting on the shrine, yes, of course there are things that you do that you purify. But in the context of what Shantideva is talking about, what we have been talking about, he says you think. Here he's talking about mental offerings. In that case, you purify with your mind. You give up attachment. So the more important thing to purify really is our grasping onto things. But you should not think until it's completely pure, I cannot offer. Then in that case, again, you will never get there. Start where you are, that's all. Había una pregunta, si es que se necesita purificar la comida antes de ofrecer a las 3 joyas. Y el doctor Lee dice que, bueno, necesitas, si es que vas a ofrecer en tu trono, ¿no? En tu altar vas a ofrecer comida, entonces obviamente sí necesitas purificarla, pero si son ofrendas mentales, y sobre lo que está hablando Shantideva, es que lo que tenemos que purificar es nuestro aferramiento a esas cosas, ¿no? Entonces podemos ofrecer lo que tengamos, ¿no? No es que vamos a esperar, ay no, tiene que estar completamente purificado para que yo pueda ofrecer mentalmente. Entonces no, tenemos que empezar donde estemos.
So today we begin the section of chapter 2 where Shantideva talks about the practice of confession. This practice of confession is a preliminary, is a ngondro for generating bodhicitta. Y hoy día vamos a empezar nuestro capítulo 2 y ahí empieza con la práctica de la confesión. La confesión es preliminar para lo que es el nondro. So in a very short but very clear sutra, the Buddha taught, called the Sutra or the Discourse or the teaching on the four factors. The Buddha gave what is known as, explained what is known as the four powers. And so the first power is usually translated as the power of regret or the power of remorse. And this covers in Shantideva, here it's from verse 28 to 46. He's going to elaborate on this topic. Entonces, sorry, Dr. Lee, is the chapter 2 from 26 to 46? 28 to 46. 28 to 46. Okay. Chapter 2. Yeah, okay. Ya, entonces acá dice, Buda habló, enseña en los sutras sobre los 4 factores. Y estos empiezan con el poder de los 4 factores o 4 poderes, ¿no? Empieza con el poder del arrepentimiento, el poder del remordimiento. Entonces vamos a hablar sobre esto entre los capítulos, en el capítulo 2, de los versículos 28 al 46. Now, at least in the word in English, remorse or regret, sometimes people don't like this, Sometimes people don't like this word, because it makes me feel bad. I don't like this word, regret, remorse, because it makes me feel bad. Dice que hay mucha gente que dice, ay, a mí no me gustan estas palabras, ¿no? Arrepentimiento o remordimiento, porque me hace sentir mal. Entonces no me gustan estas palabras. Así dice. Then especially, in religion, it seems like part of religion, no matter what religion, is to make you feel bad. Y eso es como, parece que es como si fuera parte de una religión, ¿no? Y no importa qué religión, pero que te hace sentir mal, ¿no? But if you really think about it, only 2 types of people don't feel bad. Pero si analizas bien, solamente hay 2 tipos de personas que se sentirían mal. Perfected beings, Buddhas. Seres perfectos, como los Budas. And people without a conscience. Y gente sin conciencia. So unless you are one of these 2, Bueno, y al menos que seas uno de estos 2. Regret and remorse necessarily is there. El remordimiento y el arrepentimiento or naturally is there. necesariamente está allí, o más bien dicho, naturalmente surge, ¿no? Está allí. When we've experienced too much of it, we hide it. Then we think, oh, it's not there. But it's in the background, Cuando experimentamos, ¿no? Mucho de esto, lo escondemos, ¿no? No existe. Pero está allí, está como guardado, ¿no? En la parte de atrás, está ahí, almacenadito. And then sometimes we even glorify,
We have like slogans like, live without regret, Sounds really good. Y a veces hasta incluso lo glorificamos, ¿no? Y decimos, vive sin arrepentimiento, ¿no? Entonces, o sin remordimientos, ¿no? Como algo positivo. Again, there are two scenarios of living without regret. Buddhists live without regret. Why? Because they have completely done away with unskillful actions, unskillful causes. Completely. So they live without regret, of course, because they have no basis for regret to arise. Y igual hay dos escenarios, ¿no? Están los budas que viven sin arrepentimiento, sin remordimiento, porque no hay las causas para que hayan hecho acciones poco hábiles. Entonces ellos no existen esas causas, por lo tanto viven sin arrepentimiento, sin remordimiento. For the rest of us who are not Buddhas yet, as in have not manifested this Buddha state yet, then regret is going to be there. Now, under this group, there is skillful way of relating to regret. There is unskillful way. Right now, our regret is happening and we're relating to it without skill. So regret becomes something very heavy until we are stuck, until we have seen no hope. Then we ignore it and we hide it. And if anyone else says anything that slightly hints at, that subject, we become so upset. So that's the unskillful way of dealing with regret. What the Buddha and what Shantideva is teaching here is how to skillfully relate to regret. Ya, bueno, entonces dice que para la mayoría de nosotros que todavía el estado de Buda no se ha manifestado, hay una manera hábil y existe una manera no hábil, sin habilidad de relacionarnos con el remordimiento y con el arrepentimiento. Para la mayoría, para nosotros, de una manera poco hábil, el remordimiento se vuelve muy pesado, ¿no? Una cosa como algo sin esperanza, algo muy duro, y algo que queremos ignorarlo, queremos ocultarlo. Y incluso si alguien nos dijera algo sobre esto, al punto, ¿no? A que nos tocara el punto, entonces, nosotros nos molestamos. Entonces, lo que Shantideva nos enseña es de una manera hábil cómo podemos relacionarnos con el arrepentimiento. How do we skillfully relate to regret? Because like it or not, it's there, whether we acknowledge it or not. And what we do with it is what's really crucial. So Buddha taught the skillful way of relating to regret or remorse is regret and remorse can help us see more clearly how when we act unskillfully, when we act because we are under the power of the three poisons, confusion, attachment, and aversion, when we act in that way, then the corresponding results are going to bring unhappiness, bring suffering, bring stress, bring all kinds of unpleasant results and fruit. So when we know how to relate to regret and remorse, which is going to be there, whether you want to admit it or not, but when we know how to relate to it skillfully, then it becomes a powerful way for us to change.
y cómo nos relacionamos de una manera hábil con el arrepentimiento y el remordimiento, porque queramos o no queramos, siempre van a estar allí el arrepentimiento y el remordimiento. Entonces, una manera hábil de relacionarnos es ver cuál es su utilidad, que cuando actuamos bajo el poder de los tres venenos, ¿no? Del apego, de la aversión, de la ignorancia, cuando actuamos bajo el poder de esas emociones aflictivas, el resultado es poco placentero, el resultado nos causa infelicidad, el resultado no nos gusta. Entonces, esa es la manera más útil de relacionarnos con el arrepentimiento o el remordimiento, ¿no? Ese es el poder que nos da de darnos cuenta de lo hábiles o no de nuestras acciones. Poder de cambio, dice. Yeah, so two types of regret. Yeah, the kind of regret that weighs us down, that defeats us. There's the kind of regret that we can use to help us change our ways. So it's this second type that Shantideva and the Buddha is teaching us to apply. Ya, entonces hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos pone, que nos hunde, que nos minimiza, que nos hace lo más bajo. Otro tipo de arrepentimiento que nos sirve, que podemos usarlo para cambiar nuestras maneras, ¿no? De ese tipo de arrepentimiento es el que está hablando Shantideva. Yeah. So here, somebody gave me some good feedback and say, for the 2-hour class, we should take a short break in between. Also for the interpreters, especially, they work very hard. So 5-8 minutes break even, just can get up, walk around a little bit and sit back down is very good. Yeah, so we're going to do that from now on. So I'm going to share with you while we take this break, for those who just want to sit quietly or meditate. This is Kenjen Gonjo Gyaltsen Rinpoche reciting the Manjushri mantra. Yeah. So we'll take a short break.
Okay, so we're back. Let's see, Veronica, when you're back, let us know. Here I am. So like previous classes, what we're going to do now is we're going to read this section together. So in the interpretation room, you all can also read in Spanish and Chinese. So from 28 to 46, okay, let's read this. Ya bien, In vamos this and all my other lives, a while leer turning del and around without 28 beginning, al 46. blindly I have brought Cada uno forth vamos a leer evil del and capítulo 2. incited others to commit the same. Deceived Todas and las acciones overmastered by destructivas my que yo haya ignorance, cometido o haya I have hecho, taken pleasure in such sin. And seeing now the blame of it, O great protectors, I confess it earnestly. Whatever I have done against the triple gem, against my parents, teachers, and the rest, through force of my defilements in my body, speech, and mind, all the evil I, a sinner, have committed, all the wicked deeds that cling to me, the frightful things that I contrived, I openly declare to you, the teachers of the world. It may be that my death will come to me before my evil has been cleansed. How then can I be freed from it? I pray you, quickly grant me your protection. We cannot trust the wanton Lord of death. The task complete or still to do, he will not wait. In health or sickness, therefore, none of us can trust our fleeting, momentary lives. And we must pass away forsaking all. But I, devoid of understanding, have for the sake of friend and foe alike provoked and brought about so many wrongs. But all my foes will cease to be, and all my friends will cease to be, and I will also cease to be, and likewise everything will cease to be. All that I possess and use is like the fleeting vision of a dream. It fades into the realms of memory, and fading will be seen no more. And even in the brief course of this present life, so many friends and foes have passed away, because of whom the evils I have done still lie unbearable before me. The thought came never to my mind that I too am a brief and passing thing, and so through hatred, lust, and ignorance I have committed many sins. Never halting night or day, my life drains constantly away, and from no other source does increase come. How can there not be death for such as me? There I'll be prostrate upon my bed, and all around my family and friends, but I alone shall be the one to feel the cutting of the thread of life. And when the heralds of the deadly king have gripped me, what help to me will be my friends and kin? For then life's virtue is my one defense, and this, alas, is what I shrugged away. O protectors, I, so little heeding, hardly guessed at horror such as this. And all for this brief transient existence I have done so many evil things. The day they take him to the scaffold, where they will tear off his limbs, a man is changed, transfigured by his fear. His mouth is dry, his eyes start from his brow. No need to say how stricken I shall be when overcome and sick with dreadful fear. I am seized by forms so horrible to see, the frightful servants of the Lord of Death. Who can give me safe protection from this horror, from this frightful dread? And then I'll search the four directions, seeking help with panic-stricken eyes. But in those four directions no protection shall I find, and I shall sink into despairing woe. No refuge will there be for me. At such a time, what shall I do? So the main part of these verses here is focus on
how short and fleeting the time that we have here. How are we going to use the time that we have? What are we going to invest our energy on, right? Given that our time here is so brief. Entonces, lo principal aquí de este texto es cuán corto es el tiempo que nosotros tenemos aquí, cuán corto es el tiempo que vamos a vivir y cómo es que ese tiempo corto lo vamos a usar. So this really, the way, this so-called power of regret, what Shantideva is doing here is to say, look, the time that we have here is very short. You might think, 80 years is a long time, 90 years is a long time. And that is if you make it to 80, 90 years. Many of the people, majority of the people, I think, that died, in the last 24 hours, probably didn't think, in the next 24 hours I'm going to die. Yeah, some maybe. But we never think about that. And so when we become heedless, when we don't pay attention to how little time we are actually here, and then instead we invest in all sorts of useless things out of attachment and aversion. That's what makes actions unskillful. Unskillful actions due to ignorance or confusion is the direct cause of suffering. We need to see that. Y aquí Shantideva, hemos leído de la página del verso 28 al 46, ¿ya? Del capítulo 2. Eso por si acaso recién me estoy fijando en el chat. Miren, dice que aquí Shantideva nos habla sobre el poder de arrepentimiento. En el momento que tenemos es un momento muy corto. Nosotros podemos pensar, bueno, pero si yo vivo hasta los 80, hasta los 90 años, son pues unos hartos años, ¿no? Voy a tener una larga vida. Entonces, hay mucha gente que ha muerto en estas últimas 24 horas y esas personas no pensaban que iban a morir. De hecho, algunas quizás piensen, pero la mayoría de personas, nosotros no pensamos en el poco tiempo que tenemos y más bien invertimos en cosas inútiles, llevadas por nuestro apego y por nuestra aversión. Y la ignorancia que tenemos nos hace cometer cosas que son poco hábiles, cosas inútiles. Y estas son las causas directas para el sufrimiento. So verse 28, he says, again and again, through so many lifetimes, blindly, that is the key word, blinded by ignorance, blinded by confusion, then I have created evil. And not only that, I've also encouraged others, maybe with words, sometimes without words, doing things to kind of contribute to others similarly creating suffering. Evil in Buddhism basically means creating the causes of suffering. I have done it, and I have caused other people to do it blindly.
Dr. Lee, Mhm. here verse 28 is a bit different. It says another thing. What does it say? Let me see. Chapter 2? Yeah, chapter 2, verse 28. It says, like all the destructive actions that I have made or made others to do in this life and during the cycle of Yeah, existence it's without. same. In But this and all my only other lives, while turning in the round without beginning, blindly I have brought forth evil. no, And this doesn't say. doesn't say what? Blindly I have made. Yeah. So it doesn't matter because in the next line you'll see that it's blindly is the key thing. Yeah. Yeah, but it's the same verse. I can see from what you said. The point is, many lifetimes, done this again and again, and also cause other people to do it. Yeah, this, but it doesn't say bluntly. Yeah, What I yeah. will say. Okay. Bien, entonces en ese verso 28 dice, todas las acciones destructivas que yo haya cometido o haya hecho que otros cometieran en esta vida y en otras a lo largo del ciclo de la existencia sin principio. Eso es lo que dice el verso 28. Ahora el doctor Lee dice ciegamente, que ese es el punto más importante, ciegamente. O sea, todas las acciones que yo he cometido o he hecho que otros cometan, pero ciegamente. Y ahí decía que creando las causas del sufrimiento, ¿no? Yeah, I think Antonio maybe just pointed out that he has compared and he thinks that the Spanish translation is based on Alan Wallace's translation. And Alan Wallace's translation is based on a particular Sanskrit version, which is different from the Tibetan version, which is the version that I'm using. So there will be here and there differences. So you can, and then I don't know the Chinese is based on which version, but if in the interpretation room, you can basically explain to people that there's going to be slight differences here and there. My commentary will be based on the English translation of the Tibetan. Ya, su explicación, el texto que el doctor Lee está usando es un texto que es del tibetano y lo está traducido al inglés. Y lo que Antonio dijo al doctor Lee es que estamos usando en español es del sánscrito, que lo tradujo Alan Wallace. Entonces son dos diferentes versiones, ¿no? Viene del inglés, la traducción de Alan Wallace es de inglés. Se han traducido del inglés al español. Ya. So the next verse, it further elaborates. It says like, deceive and I'm just going to read from the English. Deceive and overmastered by ignorance. Because of ignorance, and we know this, and Buddha taught this very clearly. Because the root cause of samsara is ignorance, or I like to use the word confusion. Because of this confusion, I even take pleasure, I even enjoy creating negative
karma. So now it says here, now that I see that, I feel really stupid. I feel really silly, really misguided. So I confess. Here, confess means, I don't hide anymore. In English and in Western language, maybe the word confession is a little loaded with the idea of like God is unhappy, God is angry, you have to apologize to God. In the Buddhist context, we don't have something like this, okay? When we say confess, we're not like apologizing to God or an all-powerful being because they are angry. Here is more like, I see, how silly, how misguided I have been. And so I admit it now. So here, really, better than confession maybe is admission. I admit. Entonces, acá dice en el siguiente verso, el verso 29, dice, a causa de la ignorancia, que en verdad la ignorancia y la confusión, o mejor dicho, ignorancia también se puede decir confusión, pero esta es la raíz del samsara. Y entonces, a causa de esto, yo he cometido negatividades, ¿no? Y esto me hace sentir mal porque he cometido acciones poco hábiles y negativas. Aquí yo me confieso. Y eso no quiere decir que lo relacionemos, generalmente en algunas de nuestras culturas está relacionado a algo religioso, a un Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que pedir, confesarnos ante ese ser que está que es más grande que nosotros, sino aquí es reconocer cuán equivocados hemos estado y admitir cuán errados hemos estado de hacer estas acciones que solamente nos traen decepción, dice, que nos hacen sentir mal. And then he emphasizes, he says, like whatever I've done against the triple jam, my parents, my teachers. So these three are singled out because these are those who have been most kind to us. So even those who have been most kind to us, out of our confusion, out of our ignorance, out of not seeing, out of blindness, out of darkness, we have even, instead of repaying their kindness, we have acted in ways that harm them. So particularly, those unskillful things that I have done, that instead of repaying the kindness of those that are kindest to us, we have retaliated out of confusion. Here really, the point is that it's not saying that we are bad people, that we are like rotten. It's saying that no, we are confused. And out of that confusion, we create such a big mess. So this we need to see clearly. This we need to admit. Luego, a ver, vamos a ver si coincide un poquito el texto. Estaríamos en la 30. En el verso 30. Cualquier ofensa que yo haya cometido debido a mi falta de respeto con mi cuerpo, palabra y mente contra la triple joya, contra mis madres y padres, contra mis mentores y otros. Entonces aquí el doctor le dice que se enfatiza que contra la triple gema, con los padres y madres, los maestros espirituales, aquellos que han sido los más buenos con nosotros, ¿no? Los más amables, que nos han dado todo lo que han podido, toda la bondad de este universo. Y en vez de responder a esa bondad,
Nosotros muchas veces, debido a nuestra ceguera, a nuestra confusión, a nuestra oscuridad, lo que fuera, no es que hemos respondido con acciones negativas. Ya, pero acá también dice el doctor Lee, no es que nosotros seamos malos, ¿no? Que somos personas malogradas, malas, sino que debido a nuestra confusión es que no podemos ver claramente. Es solo debido a esto, ¿no? Y eso es importante notarlo. So here Shantideva really emphasizes, like the confused part, the darkness part, the blindness part, that out of ignorance, because of being overpowered by ignorance, then we create so many negative actions. And if these negative actions, if we don't stop, there are consequences will lead us into suffering, not just now, not just this lifetime, but from lifetime to lifetime, unendingly. Ya, y dice que lo que nos dice Shantideva es que debido a esta confusión, debido a esta oscuridad, a esta ceguera que tenemos, hemos cometido acciones negativas. Y si no paramos ahora, no solamente nos causará un sufrimiento sin fin, sino que nos llevará de vida en vida en vida y así sin fin, ¿no? Sin final. Verses 32 to 46, the rest of this first section of the four powers, to me is some of the most, I think, beautiful reflection on, like, look, we have very little time here. What are we going to invest this time that we have left in? Think carefully, Life is so short. Y luego sigue del verso 32 al 36, que para mí es una reflexión muy, muy buena, muy linda, ¿no? Porque aquí te dice, mira, tenemos poco tiempo aquí, piensa, ¿cuánto tiempo más tienes aquí? Que debemos de hacer algo, ¿no? And the people that turn up in our lives, we habitually label them friends and enemies. La gente que se aparece usualmente en nuestra vida, nosotros lo etiquetamos, ¿no? Amigos y enemigos. And then we have another category now we call frenemies. Y ahora tenemos otra categoría, como decir, amiguenemigos. It's also true, Amiguenemigos, que también es verdad. But really, here's again the key. We label as friends and enemies. Then for those that we consider to be friends, meaning those that we like, those that we see is, we want to benefit. Then enemies, those that we don't like, those that we want to harm. He says, like, look, how many of these friends and enemies have come and gone? How many of them in the end can do anything for you? Nobody. Y nosotros siempre estamos etiquetando, ¿no? Los amigos, los enemigos, los amigos, aquellos que nos gustan, con quienes queremos estar, y los enemigos, aquellos a los que no podemos ver, ni queremos ver, ni que no nos gustan. Pero en verdad, ¿cuántos de esos amigos que decimos están allí, están con nosotros, ¿no? En el final? On account of friends or family, how many things have we done that are negative? ¿Y cuántos a ellos que llamamos amigos
familia. He wants us to see that. Shantideva is not saying, you know, ¿Cuántos de ellos les hemos, a don't cuántos care de for your ellos friends and hecho family. cosas positivas? Esta partecita no se me ha ido un poquito. Doctor Lee, Shantideva is not saying throw them out. Doctor Lee, Mhm. Doctor Lee, just can you please Yes. repeat the last sentences about the friends? Yeah, how? Because of friends and family, how many negative things that we have done because we want to benefit them, we want to help them. Yeah. Shantideva is not saying don't care for, don't love, but because of our confusion, you know, even motivated by love and care, we can do harmful things. Ya. Entonces dice que a causa de que hemos distinguido a estos amigos, a estas familias, como los seres cercanos, ¿cuántas veces hemos hecho acciones negativas por ellos, no? Incluso motivados por el amor o por el cariño que podamos tener a estas personas, pero hemos hecho acciones que son negativas, que no son buenas. This is how dangerous confusion or ignorance is. Esto es lo peligroso, de cuán peligroso es la confusión y la ignorancia. Even out of what we think is love, you know, we can create harm. Incluso de lo que llamamos amor, podemos crear daño. Even out of love, you know, we kill. Incluso debido a lo que llamamos amor, matamos. Killing the object of our love, out of love, killing us who is wanting to love, out of love. What can cause that situation? Ignorance, confusion, not seeing clearly. Incluso matamos al objeto de nuestro amor, lo matamos. O incluso matamos algo que deberíamos amar, que es a nosotros mismos, nos matamos. Entonces, eso es no ver claramente, eso es hacerlo todo, ver todo con confusión, ¿no? Verse 35, he says, you know, all my foes, all my enemies will cease to be. All my friends will cease to be. And that means they are all going to be gone. All the enemies will die. All friends, family will die. And I will also die. And everything else is also going to pass away. Now, when you read this, you know, I don't know. Some of you, maybe when you read this, is, oh my God, this is so depressing. Shantideva is not trying to depress you. Actually, for me, when I read this, maybe you think, oh my God, he's a little strange, you know. But when I read this, you know, my response is like, oh yeah, you know, so don't waste time fighting. Don't waste time arguing. Don't waste time bearing grudges. Don't waste time holding on to pain. This all will pass so quickly. So let go of all the nonsense that we keep with us. Ya, entonces el verso 35 dice: mis enemigos no permanecerán, ni mis amigos permanecerán, yo no permaneceré, nada permanecerá. Entonces algunas pueden decir, ay, pero esto es tan depresivo, ¿cómo puede decir eso? Pero no es que se trata de deprimir. Cuando yo veo este verso, cuando lo leo y digo, sí, ¿no? Es cierto, no hay que perder el tiempo. Y no hay que perder el tiempo peleando, discutiendo,
manteniendo ahí los rencores o los dolores, porque todo va a pasar rápidamente. Entonces no hay sentido de seguir con manteniendo todo eso negativo en uno mismo. Ese para mí es el sentido. In a famous quote from the Dhammapada, the Buddha taught, the Buddha's words as recorded in the Dhammapada, there's a famous quote that says that hatred is never overcome by hatred, but only through love can we overcome hatred. The lines before that famous quote is actually very similar to what we're looking at here. It says, only fools, meaning those who are confused, don't see that we are all going to die. And when we don't see that, then we waste our time fighting, arguing. And he says, only fools will do that. And why? What's the definition of fools? Fools are those who don't see how fleeting, how short our time together. Hay una cita en el Dhammapada que dice, el odio no puede vencerse con odio, sino el odio va a vencerse con amor. Entonces podríamos, lo que nos dice Shantideva, más o menos es que solamente los que no ven, los fools, los confundidos, no saben que vamos a morir prontamente y se siguen haciendo acciones negativas, siguen discutiendo, peleando, manteniendo esos rencores, manteniendo esa negatividad. Pero ¿cuánto tiempo nos queda para estar juntos aquí todos? ¿Cuánto tiempo? La vida es muy corta. If we can see, our lives, it's like being on a bus ride, and at different stations, people get on, people get off. So sometimes maybe, some people get on, and due to their own, stuff, whether inconsideration, whether, for whatever reason, right? Maybe they bump into you, maybe they don't pay attention that you are there, or maybe for no reason they yell at you. But this is just a bus ride. What's the point? It's so short. They will get off at the next station. Just let it go. Y si vemos que nuestra vida es como un viaje en autobús, y que en el autobús algunos suben, otros se van, se bajan, entonces, y a veces ahí en el viaje algunas personas te gritan o no se dan cuenta que estás allí o son un poco desconsiderados. Entonces, pero ¿cuál es el sentido, de molestarse? Es simplemente un viaje en bus. Simplemente soltemos eso, dejémoslo ir, O sea, que no nos afecte, Dejémoslo ir, porque es un viaje en bus. Yeah, so today we're going to stop here. So this is the first power called the power of regret. Yeah, hoy día So again, maybe you don't like the word regret, you don't like the word remorse. Okay, fine. Leave those words alone. Just understand what this section is saying. Entonces hoy día vamos a dejarle aquí y nuevamente repito, de repente a ti no te gusta la palabra arrepentimiento, o remordimiento, pero hay que entenderlo de esta manera. Eso es lo que tenemos que hacer. Yeah, so one announcement before I forget. This Saturday, we will not have this class because His Holiness the Drikung Kyabgun is leading a Zoom session
to commemorate the Mahaparinirvana of Kyoba Jigten Sumgön. His Holiness will be doing this from Taiwan. So I'm sure many of you already got the information. If not, it's being very extensively shared on Facebook. You can go look for that information. It begins at 8:30 New York time on Saturday, 8:30 a.m. New York time, which is, yeah, I believe it's 8:30 a.m. New York time. It will be available, I think, on YouTube and Facebook and maybe even Zoom. I'm not very clear. So we will not be having class this Saturday. So the next time we have class will be next Tuesday. Ya, bueno, entonces este sábado no vamos a tener clases. ¿Por qué? Porque Su Santidad Drikung Kyabgon Jetsan Rinpoche va a hacer la celebración del Mahaparinirvana de Kyoba Jigten Sumgön por sus 804 años. Entonces esto va a ser en Taiwán y va a ser por Zoom. Si ustedes no tienen la información todavía, pueden ir a las redes sociales, ahí está súper indicado, ¿no? Publicitado. Pueden entrar a YouTube o Facebook o de repente en el mismo Zoom. Va a ser a las 8:30 hora de Nueva York, 2 horas de Perú, 7:30 probablemente. Hay que chequearlo eso. Entonces va a ser ya el siguiente martes las clases. Also, when you have questions, when you continue to study Bodhicharyavatara during our class, you can ask, even if it is not from that particular day, from previous days. All you have to tell us is, oh, I've been looking at, 2 classes back, or looking at this verse, because, yeah, of course, you will have questions coming up. And again, like I said, when we are learning, our job is to ask. But then, of course, ask without expectations, because the answer might not be what you want to hear. Dr. Lee. Yes. Maybe a question, maybe for the next Wednesday, no? It's about the difference between the regret and guilt. These 2 things that I always have been hearing, no? Yeah. So easy. So the question is, what is the difference? Yeah. Yeah. I'm doing this. So the question is, what is the difference between regret and guilt? I actually already explained it. I said, regret is going to be there, whether you like it or not, because we all have a conscience, Yeah. The unskillful one will make you heavier and heavier and heavier and heavier until you give up. That's guilt. The skillful one is what we call regret here, which it will illuminate things for you. It will let you see clearly what you were doing in the dark. Yeah? The difference between those 2. A ver, yo le preguntaba al doctor Lee, algo que siempre yo le escuchaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el remordimiento, arrepentimiento y la culpa? Entonces dice, justo es lo que acaba de explicar. Cuando es remordimiento, es bueno, yo hice esto y lo hice sin verlo, de una manera confundida, había oscuridad, o sea, no he visto, y ahora que lo veo es algo que me trae sufrimiento. Pero la culpa es algo como que te hace más pesado, es la manera poco hábil, ¿no? Del arrepentimiento, es como algo que te pesa, que te hunde, y ¿no? Entonces la culpa que te lleva hacia abajo. Esas son las 2 maneras, la
de manera más hábil Now- o de manera poco hábil. Now, these two are always mixed together, you know. I should also say that. It's not as if, you know, like one is like a car and the other one is like an apple. Clearly different. No, no, no. These two are always mixed together. Through our practice, we separate the two. Estas dos siempre están juntas, ¿no? No es que están juntas, sino se mezclan, ¿no? Se pueden mezclar, no es que son dos cosas totalmente separadas, ¿no? No es que una es una manzana y otra es un carro, ¿no? Que no tiene nada que ver, sino son dos cosas que se mezclan. Entonces, a través de nuestra práctica es que vamos a separar ambas, ¿no? So at the beginning, you know, it's hard to tell, you know, is this guilt or is this skillful? Is this skillful or unskillful? Because it's mixed, you know, that's the nature of being confused. But we work on separating the two. Then we can see more and more the difference. Yeah. Entonces, no es que estas dos no se mezclen, ¿no? Sino se van a mezclar, pero es a través de nuestra práctica que vamos a trabajar de una manera hábil para separarlas. Sometimes, you know, teachers talk as if, you know, things are so clear, you know. No, these are just, you know, conceptually they can be clear. But in real life, everything is mixed up. But it's mixed up because we lack clarity. So we work on clarifying. Muchas veces pensamos que está todo que debe ser todo clarito, ¿no? Pero quizás conceptualmente los maestros nos pueden enseñar y puede estar bien clarificado, pero en la realidad, en lo que sucede, ¿no? En la vida cotidiana, estas cosas se mezclan y es a través de nuestra práctica que poquito a poquito vamos clarificando, ¿no? A través de nuestras acciones hábiles también. Yeah, there is a somewhat, I guess you could say, fancy, you know, sounding practice in the Dzogchen tradition. Part of the Dzogchen preliminaries is a practice called Korde Rushen. Korde Rushen means like drawing a clear line between samsara and nirvana. So it's a set of kind of rather interesting, unique practices. But the underlying principle of drawing a line between samsara and nirvana, meaning drawing a line between confusion and clarity, that is a good summary of what the path is about. The path is about increasingly differentiating between confusion and clarity. Y dice que hay unas prácticas en el Dzogchen que se llaman Korde Rushen, que son únicas, ¿no? Estas prácticas y bien, bastante interesantes, y se trata de diferenciar lo que es el samsara y lo que es el nirvana. Entonces trazan como una línea clara de que esto es samsara y esto es nirvana. Y estas prácticas es un buen resumen de diferenciar la confusión y la claridad, ¿no? Y eso es en verdad lo que es el camino, ¿no? Es la diferencia entre lo que es confusión y lo que es claridad. Right now it's all fuzzy, unclear. Ahora todo está como borroso, ¿no? Un poco claro. Joyce, I think you have your hand up. Yeah, yes. I have a question about chapter 5. Shall I hold it till we get there? Oh yeah, definitely hold it. Chapter 5 is a long, long way from here. Lisa?
Yes, Uh-huh. thank you. I just wanted to say I'm having a kind of a hard week right Yes. now, and I realized my mind goes right to this text. Uh-huh. Help me. Yes. And I value it in some kind of way I can't really describe to myself. It's really it's a treasure outside of me, but it's really a treasure inside of me. Yes. Really. Yes. So I just want to say thank you so much, Dr. Lai. Yeah, And thank sure. you for studying the Bodhicharyavatara, because for practice, I went and thought about all the people since the 8th century that found this treasure. Right. Really a treasure. So what's like you were saying today, I'm just going to focus on not wasting this treasure. Right. That way I can respect all the people who also didn't waste it. That's right. That's right. I just Yeah, wanna thank you. say- Thank you for sharing. Yeah, we all, have ups and downs and, difficulties. And it's hard to know, when it will hit us. But this is the real protection that the Buddhas give in the form of the teachings that they gave us, So when we pray and say, "Oh, please protect me," sometimes we think, like, "Oh, they're going to put a force field around us." I mean, I myself included, we wear these things, that thing, all these things, and it's like, clunk, clunk here, clunk, clunk there. But now, there's a little bit more awareness, like maybe the reason I wear this is I hear the clunk clunk, then I remember, Buddhists are not going to come and put a force field around me. Buddhas gave us these teachings, such as Shantideva, and I need to use this as a force field around me, which is what you just shared, that you have been able to do, and this is just wonderful, Thank you. Dr. Lee, there are 2 questions on the chat. Okay, yeah. Let's see if that waiting translate. May I read or? I can see it, so I will. Yeah, thank you. But you can go ahead and summarize what I said about Lisa's comment. Era un comentario de una señora que le decía que había pasado momentos difíciles. Disculpen, y que ella se había acordado, ¿no?, de las enseñanzas de Shantideva. Entonces, a través de esas enseñanzas, ella pudo superar esos momentos difíciles que le estaba pasando. El doctor Lee dice, sí, precisamente este es la protección que nos dan los Budas, no nos dan a través de nuestras pititas de oración y de todo lo clink, clink, clan, clan que suena en nuestros cuellos, ¿no? Y de todo lo que no nos dan como un aro de protección, algo que va a estar ahí, que lo vemos, pero sino más bien son las enseñanzas, como este tipo de enseñanzas de Shantideva, que nos dicen, que nos dan medios hábiles para estar protegidos y para poder actuar. Esa es como la bendición, ¿no?, de los Budas y la protección. So there's 2 in the chat room. One is Kong, Dharma friend in Myanmar. It's about karma. Yes, the teaching on karma can sometimes sound like we are blaming the victim. Because we say, oh, if something negative happens to you, it's the ripening of your karma. So now, especially, political, activism, social activism, there's this phrase that we should not engage in victim blaming, which, yes, on the regular level of conversation, victim blaming is a big problem. Like, for example, when there's something, let's say, happen between a man and a woman, and it went wrong, and then it's publicized, right? Victim blaming would be to say, well, the woman, she behaved this way, that way, and therefore, and then that's how she got into trouble.
That's what we mean by victim blaming. And that is a problem. It's like, no, you, the man, has caused that harm. Don't say, oh, the woman, dressed this way, walked this way, and then made me do. You, So that's like what we mean by victim blaming. Then sometimes karma, teaching of karma, if we don't skillfully explain it, and if we ourselves don't understand it clearly, it can kind of turn into victim blaming. So that is very true. That's very true. So today, of course, we don't have time to go into this, but hopefully, in the context of studying Shantideva, it will become clearer and clearer, what karma means. Yeah. So, just definitely karma cannot be used to blame the victim. Entonces, era sobre una pregunta sobre el karma. Y ahí dice el doctor Lee que muchas veces una pregunta sobre karma y victimización, culpabilidad a la víctima. Entonces decía, es como cuando una persona, ¿no?, una pareja o algo pasa con la mujer y dice, no, tenía la culpa ella, porque ella dijo esto, o se vistió así, o hizo esto y hizo que yo hiciera esto. Eso es cuando es una culpabilización a la víctima, ¿no? Eso no se está hablando aquí, de eso no se trata, dice el doctor Lee. Eso no es lo que significa el karma, ¿no? The next question is from Mutu, Dharma friend in Singapore, I believe. Yeah? What are the best ways to overcome extreme negative states of mind? Answer is quite easy, actually. Subject of this book. A few more chapters and we will learn more and more from Shantideva. La siguiente pregunta fue cuáles son las mejores maneras de ir más allá de los diferentes extremos, y ahí dice el doctor Lee que son los siguientes capítulos de Shantideva. But meanwhile, basically, don't grasp, don't fixate. Pero mientras tanto, no se aferren, no tengan fijaciones, ¿no? There are many things that can be done in different situations, and that we have to kind of learn the different interdependencies, you can say, that we can bring into the situation to correct a certain negative state of mind, to pull us out. So there are different interdependencies that can be created. But all of that has to be based on a more basic understanding of why and how not to fixate. Until and unless we decide that fixation is a fault, is a problem, and that we can unfixate, until we have that underlying understanding and principle guiding us, then all those interdependencies that can
be brought together in different scenarios and situations, won't work so well. Ya, bueno, en realidad la fijación, ese es el problema, ¿no? Podemos trabajar con interdependencias en diferentes escenarios, pero si no sabemos, si no conocemos que la fijación es el principal problema, entonces aunque hagamos aunque trabajemos en estas pequeñas interdependencias, no vamos a trabajar muy bien. Esta última parte medio que está un poquito confuso. Creo que no lo he entendido muy bien tampoco. Doctor So Lizón. those interdependencies, what they are is, it's my now preferred way to talk about, all the different practices. Sometimes they say, oh, you should chant this mantra, or you should do this offering, or you should do this practice, you should control your breath, those are all elements of interdependence. And yes, the great masters, advanced practitioners, they are more sensitized to knowing in particular situations, in particular contexts, certain type of practices, certain type of even rituals, certain type of exercise, certain type of food, certain type of fasting can bring about a certain shift and a certain change. But then if we chase after these things, but we don't have that foundation, then all these things won't work so well. Y ahora sí está claro. Miren, entonces dice que hay prácticas que pueden ser de interdependencia, ¿no? O sea, que funcionan sobre la base de la interdependencia. Por ejemplo, si dices un mantra, puede funcionar para esto, si controlas tu respiración, para esto otro, si haces esto de esta manera, para esto, esa es una interdependencia. Entonces, ese es genial, ¿no? Es muy bien, son cosas concretas que nos ayudan, que hay algunas prácticas que dicen tienes que comer esto o tienes que ayunar. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Todo eso nos ayuda. Pero si estamos solamente persiguiendo a estas cosas y hacer esto para lograr esto y hacer esto otro para lograr esto, y no tenemos la base primordial, entonces no va a funcionar, ¿no? Eso es lo que ha dicho. So it's getting late for people, especially in Asia, and then other people also have to go to work, have to go to meetings. So we should do dedication now. Chanju semcho rinpoche ma ge barnam ge gyuche ge ba nyam ba me ba yang go ne gong du pe war sho. Again, the next time we meet for this series is next Tuesday. Ya, bueno, entonces vuelvo a repetirlo. La siguiente vez que nos vamos a encontrar es el siguiente. Gracias, doctor Lee. Tata! Bye bye. One on. Gracias a todos, chicos y chicas.
Doctor Lee. Bye.